pharmaceutical centers, pediatric exposure occur or accounted about 60% of all, mostly in young children for 80%. You can see the data, the young children, especially younger than 6 years old or 12 years old, they exposed to the household products or the products or xenobiotic that are found inside the home or at home, while the adolescent exposed to pharmaceutical more or the drugs more. The characteristic of ingestions by young children, mostly without suicidal attempt, usually one xenobiotic involved, non-toxic xenobiotics and small amount, and the toddler usually present for evaluation quite soon. So the critical effects of pediatric poisoning almost all, only minor or none. However, they still occur, especially for adolescents with intentional exposure. The data in United States, this is the study for fatal poisoning in young children, younger than 5 years old. They found that OBS were the most common substances contributing to fatal poisoning, followed by the over-the-counter drugs like pain or cold allergy medication. And this is also the study about the fatal poisoning in the children younger than 9 years old, and opioids accounted for about 50%. And when we look at the data in Asia, this is the study in Malaysia, they found that the poisoning in children, like young children, younger than 5 years old, was mainly unintentional, while the adolescent was mainly intentional, and pharmaceutical and household agents were responsible for most of them. This study is in Thailand. It's from the North part, Chiang Mai University Hospital. They reported that the medications are the most common substances that the patients expose, with the mortality rate about 3% from the suicide attempt by adolescents, especially the pesticide like paraquat. When we look at our data from Ramakudi Poison Center, our poison center, we have the calls about 40,000 calls a year, and most are from medical personnel, more than 95%. That means that they are the real cases in the hospital. We found that the most common age group was 1 to 6 years old, followed by the adolescent. And the causes of poisoning mainly from accidental exposure. However, you can see that suicide attempt or intentional exposure were the second one. For the toxic substances, we found that the medical drugs, especially paracetamol, was the most common substance that the patients exposed, like paracetamol for 43%, followed by the household products, which the cleaning agent for laundry about 20% was the second one, and pesticide with the most common with pyrethroid poisoning. This is the data when we look at very young children, like less than 6 years old, 10-year retrospective cohort study, and they found that most were accidental exposures. Household product was the most common substances, and almost all had excellent outcome. However, we found the death cases by 0.3%. That pesticides were the most common cause of death, mostly cases from paraquat, followed by organophosphate and carbamate. Our finding might be different from other regions' finding, like you see in US that opioid accounted for the most fatal
poisoning. For that, the factor that contribute to the children to be maybe more easily poisoned. The three main factors that contribute to that include like the host, agent, and environment, right? The patient host, right? Physiology, development, and behavior of the children. The agent, like some look-alike product that resemble like candy or food, so the children can eat them. And for environment, like some chemical are stored in the area low to the ground, like beneath the sinks that the children can reach, or unintentional exposed to those xenobiotics. This slide shows like the host. There are physiologic differences between children and adults, as you can see, right? Such as immature blood-brain barrier, hepatic metabolisms, or immature renal functions, or differences in protein binding. So for the host, right, the growth and maturity, important factor that affect ADME of biologics in pediatrics, like absorptions, gastric pH, gastric emptying, or transit of the children are different from the adults. And for distribution, right, membrane permeability, protein binding, or water, or even metabolism like phase 1 and phase 2 reactions by cytochrome P450 and excretion. These are right, the phase 1 and phase 2 isoenzyme activity that you can see that the children have this activity lower than adult. And like changes in like body water, extra and intracellular fluid, or tissue distribution and renal function. This is a different physiology. And for premature newborn, they also have different physiology that might affect the metabolism of the drug. So the metabolism might be different from right, mature newborns or children or adults. And for agents, even like small amount of the drugs or right, only like 1 tablet or 1 teaspoon can kill the toddler or young children, like calcium channel blocker or like pesticide. Some agents can cause delayed toxicity in children, like atropine diphenoxylate or sulfonylurea. So you have to observe the pediatric patients longer, like 24 hours, and or some drug can cause delayed symptoms by different mechanisms like delayed absorptions, delayed mechanisms, or it generates the toxic metabolite like acetaminophen or dapsone and others. So delay symptoms and prolong the clinical effects. For environment, most occur unintentionally and occur at home, so they can expose to the parents, grandparents, or the friends' drug, or the places to keep or storages in the home. Like this case, indeed, he is the famous comedian in Thailand, but he accidentally exposed to cyanide salt that is used for silver gold polishing agent. These agents was kept in the bottle of water in the refrigerator, so even adults can expose to them. And we found that some of our cases exposed to the drug that drugs or chemical that were kept wrongly, especially inside the food containers. Some drugs can cause special considerations or special syndrome, right? Benzyl alcohol that used as a preservative, added to some liquid pharmaceutical populations that cause gasping syndrome, as severe metabolic acidosis, encephalopathy, respiratory irritations, and grasping, especially in the 6 newborn.
or chloramphenicol that is not commonly used now, I think can cause like gray baby syndrome, primarily in premature newborn, but also it can occur in older children and adults. And for ethanol, that can cause hypoglycemia because ethanol is metabolized to acetic acid and cause higher NADH to NAD ratios, and it converts the pyruvate to lactate and divert the pyruvate away from the capsaicin and gluconeogenesis, and according to decreased source of energy and glucose and reduce hepatic glycogen stores in the children. So ethanol is poorly tolerated in children and can cause hypoglycemia easily. And for clonidine or imidazoline derivative, these are the drugs that they are the over-the-counter drug that we can buy at the pharmacy. They are used for like cold, to treat colds or nasal congestion by spraying or dropping. So some might not some might not concern that they are dangerous or can be overdosed easily when they drop or that they spray too much or too many times. It can cause overdose. And these drugs stimulate the central alpha-2-adrenergics and imidazole receptor and can cause severe CNS depressions, respiratory depression, bradycarditis, and hypotension, mimic opioid poisoning. And naloxone is important to reverse CNS effect of the clonidine. And for acetaminophen, the toxic exposure occur when the patients exposed to like more than 150 or 200 milligram per kg for the children, or even from US and Canada guidelines recently, they recommend to consult the clinical toxicologist or poison center when the child receive a single dose of 90 milligram per kg or accumulate dose more than 150 milligram per kg of body weight. These are like the preparations of paracetamol in Thailand, that different concentrations, even the same, right? These different concentrations that you can see is quite confusing. And the drug that contain higher concentrations of paracetamol, so it can cause easily it can cause easily the medications error. And the metabolism of the children is different from the adult. For paracetamol, right? They have increased sulfation capacity, and CYP2E rise after birth, but represents only like 40% of adult. And glucuronation span may not approach adult value until like 3 months to 2 years old or later. However, some studies show no significant change in napkin production in children. So serious hepatotoxicity or death is not common in children. That might be from like different in the characteristic of the poisoning, like smaller doses, overestimate of liquid dose. However, some can be poison, right? Infants and children with acute febrile illness or really young children, they might be at higher risk. And when you would like to treat the patients with NAC, you have to concern about like fluid overload or hyponatremia during the treatment. So in our poison center, we have the specific protocol for NAC in pediatric patients. We will recommend how to drip and how to dilute or prepare the NACs. And like chlorhydrate that is commonly used as a sedative for the children is well absorbed, rapid onset, and rapid metabolism to trichloroethanol. Metabolic rate in children vary widely, and it can cause severe cardiac arrhythmia, reduce myocardial contractility, increase myocardial sensitivity to catecholamine,
and persistent cardiac dyslipidemia like VTVF can occur, and it can cause GI symptoms like severe intestinal necrosis, and beta blocker is recommended to treat the patients with carbohydrate poisoning. This is the case. A 5-year-old boy, he received carbohydrate for sedation for CT scan, but the dose error occurred like for 4 times. He developed like comatose, low blood pressure, and severe arrhythmia, and we treated, and he finally survived. And for like caustic substances that is commonly found inside the home, like toilet cleaner agents like hydrochloric acid and sodium hydroxide as unplugged. Early endoscope is recommended after an intentional injection in the children with signs and symptoms of severe injury or significant oropharyngeal burn. I would like to highlight that steroid is a study and is recommended in children with grade 2B esophageal burn for like shortcut of the tintinisol. That is from this study in pediatric, published in pediatrics, and is recommended in caustic injections in New England Journal, but not only in the children, but the study is from the pediatric group. For the medication error, cat A to I or E or I that leaves patients and cause temporary and permanent harm to the patient, including death. The children has increased risk of medication error because many reasons that they cannot well communicate, and medications ordering and administrations frequently require the dose calculations that is quite confusing. And for obese children, sometimes you have to prescribe the drug based on ideal body weight, adjusted body weight, actual body weight, or body surface area. So the systematic review of medication error that occur in pediatric patients. The most common is the dosing error. And this is the publications from our poison center. We found that the most common type was also a dose error, and we found the death cases from medication error, like adrenaline from long route, and aminophylline, heparin, and phenytoin from long doses. And for child abuse, we have to concern sometimes for child abuse when we see the patients, especially like repeated poisoning. So for primary scenario like medical child abuse, behavior modifications, drug-assisted sexual assault, and attempted suicide. And these are the suggestive characteristics of the medical child abuse, right? Such as the child has a persistent or recurrent illness that cannot be explained. And intentional poisoning should be considered and evaluated. If you see the patients with these, right, injection in child less than young, 1 year, confusing history or presentations or signs, symptoms, previous poisoning in the sibling in the same, who live at the same house, or a rare or unexplained medical conditions, or massive injections, or massive xenobiotic, or even substance of abuse, and sometimes intoxications to the child that could not typically have access, or accidental injections in school or older child. So the children can be the victim of abuse or intentionally poisoned by a parent. So when we take the history or physical examinations, the history should be consistent. Presentation is consistent with the history, and reported action are consistent with the child development level. So you have to look at the child development, like if the patients presented with gasping the drug inside the mouth, but that child was only like 4 months old, it cannot be that because the development does not match with their age. And so for the management, the same as adult, resuscitation, general management, and specific management for poisoning and vital sign.
we have to look at the vital sign for specific group like BP, systolic BP 130 over 80 was very high in like 6 months old child. And for ACOS in 2020, they said like in United States, opioid overdose caused death a lot, and they recommend the treatment with naloxone with the specific dose. These recommend are identical for adult and children, except compression ventilation CPR is recommended for orthopedic patients or suspected cardiac arrest. And for PALS, they also recommended the treatment for opioid because opioid poisoning is quite common in United States, and they recommend to use naloxone to reverse respiratory arrest, but no evidence for the patient with cardiac arrest. And recently in 2023, this is the update guideline for the poisoning. In this guideline, it covers both adults and children, and there are like 16 topics with 12 xenobiotics with class of recommendations and level of evidence, and is supported by American Academy of Pediatrics. So we can use this guideline also, and this is the list of commonly used doses of antidote that included initial dose and maintenance dose for pediatric patients. Okay. For GI decontamination, I think that it's similar to adults indications for GI decontaminations, but oral-gastric lavage is quite limited to adolescents with large potentially fatal injections and activated charcoal that if you give to the child, it might refuse. You can add to like ice creams or sweet soda or beverage. And the use of ipecac is not recommended currently. And for enhanced eliminations for children is quite interesting. Like if you heard about the news in Indonesia that there was about an outbreak of ethylene glycol, and ethylene glycol found in some syrup-based cough or paracetamol medications and caused many deaths in children in Indonesia. So like hemodialysis or hemoperfusions, we cannot do easily in children. It might be available in large hospital or tertiary hospital. So for children, exchange transfusions is occasionally used to enhance hemobiotic elimination. Especially, you cannot do hemodialysis or hemoperfusions, or it's not available. And for prevention, right, prevention strategy, right, primarily reduce the occurrences, right, legislations, or secondly, right, reduce the impact of the poisoning event. For tertiary, minimize the impact on the child and healthcare system. So in conclusion, poisoning in children is an important public health problem worldwide and in Asia. Significant, but can be preventable. There are physiologic differences between ped populations and adult, differences of pattern of poisoning among age group, like young children, accidental exposure, older children, adolescents, more intentional exposure, and deaths can occur maybe easier. And special considerations in some poisoning, especially that those occur in children. And we have to consider for medication error and child abuse. And standard management of the poisoning is still the main treatment. And importance of preventive and safety interventions should be emphasized and implemented. That's all for my presentation. Thank you. Thank you very much. I appreciate that. It's interesting how common pediatric cases are across the world. Similar substances, complications. I was very familiar with all those categories. And
That's interesting to see worldwide, so thank you very much for that. For us, when we look at our data, paraquat poisoning causes many deaths in young children, and accidentally and intentionally by old children or adolescents. However, paraquat is banned in Thailand, but we still have the cases because some stock paraquat in like especially in the agricultural area. Thank you. Any questions? Thank you. Thank you. Our next speaker is Dr. Doãn Uyên Vy, talking about pericardial effusion in Arsine poisoning. Xin kính chào tất cả các quý bác sĩ và các quý thầy cô. Hôm nay trong cái chương trình SYMPOSIUM này thì bác sĩ Vy muốn là không những nói về ngộ độc chúng ta thường hay gặp ở bệnh viện á, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta khi nói về ngộ độc hay chống độc, các bạn chỉ nghĩ đến duy nhất đó là những ca tự tử gặp trong bệnh viện thường xuyên, nhưng mà thực tế nó có đơn giản giống vậy không? Không phải chỉ có tự tử và rắn cắn hay là những cái ca về ong đốt gì đó là mới gọi là chống độc. Nhưng thực tế nó rất là sâu rộng hơn, thì cái phần đó chúng ta nhìn thấy được hiện tại ở các bệnh viện thường ngày chúng ta gặp đó chỉ là những cái bề nổi ở phía bên trên của tảng băng thôi, nhưng mà cái chìm ở dưới đó nó là những cái ca bệnh nhiễm độc mãn tính mà bệnh nhân của mình sẽ đi vô với một cái bệnh lý là bệnh lý nội khoa, và các bác sĩ nội khoa đôi khi sẽ là chẩn đoán không có ra và không biết bệnh này mình sẽ chẩn đoán là cái gì, và khi mà các test nó đều âm tính đó, mà nó không rõ ràng, không có làm cho mình chẩn đoán được, hay là có triệu chứng mà không có biết là tại sao nguyên nhân phải lây lan như vậy, thì lúc đó chúng ta cần phải và đôi khi chúng ta không có điều trị được, tại không biết bệnh nhân tại sao bị diễn tiến lại như vậy, thì có thể bệnh nhân sẽ dẫn đến bệnh nhân tử vong và tàn phế suốt đời. Như vậy, ngoài cái khái niệm internal medicine các bạn thường thấy rồi, thì do trong quá trình thời gian dài làm việc trong cái medical toxicology thì bác sĩ Vy thấy là không những việc chúng ta cần phải chú ý đến những cái yếu tố ở phía bên ngoài và ảnh hưởng tác động trên bệnh nhân nó liên quan trong cái bệnh nhiễm độc đó, thì bác sĩ Vy gọi đó là external medicine. Nó là một cái từ mới, nhưng mà để cho các bạn dễ hiểu, dễ hình dung hơn thì những cái này nó sẽ thường liên quan đến cái bệnh về nhiễm độc ha, chủ yếu nó là mãn tính. Như vậy tại sao thực tế lâm sàng hiện nay tại các bệnh viện của các bạn đã gặp những cái tình huống mà chúng ta thấy là khi vô bệnh lý nội khoa của mình, bệnh có thể là từ nhẹ hơn, nó có thể là bệnh nhẹ hơn, hay giống như trong một cái căn phòng các bạn thấy là từ đất rong ra thì bệnh nhẹ điều trị sao khoảng thời gian hồi bệnh nhân không hết, hoặc là triệu chứng trở nên nặng hơn mà vẫn không biết được là tại sao bệnh nhân nặng hơn. Rồi cho các bạn không có đi tìm, các bạn có thể lo, mình có thể ví dụ như bức tường trong nhà bị rong rêu đó, các bạn sẽ tìm cách để mà chỉ là bên trong thôi, các bạn chỉ làm tất cả những thứ gì bên trong để mà điều trị, nhưng mà bên ngoài bệnh nhân vẫn đang tiếp xúc với cái đó, các bạn không loại trừ thì đương nhiên cái triệu chứng nó sẽ diễn tiến càng ngày càng nặng. Các bạn cho thuốc uống nó chỉ là một cái điều trị triệu chứng mà các bạn không điều trị được nguyên nhân gốc thì bệnh nó vẫn sẽ diễn tiến. Như vậy khi đó chúng ta cần phải làm gì? Làm ơn nhớ đến là bác sĩ của bệnh nhiễm độc sẽ có thể giúp các bạn để tìm ra được cái nguyên nhân. Thì ở đó chúng ta sẽ thấy là cái nguyên nhân chính yếu gây nên bệnh cho bệnh nhân lúc đó sẽ là do tiếp xúc với một cái gì đó, thì sẽ giúp tìm cho các bạn để là chẩn đoán và sẽ có cái điều trị thích hợp. Thế vậy có một cái ca lâm sàng và điển hình ví dụ, hai một cái ca ví dụ để cho các bạn dễ hiểu trong cái tình huống về nội khoa như thế nào. Với một bệnh nhân nữ chúng ta thấy là nhập viện là than phiền là tại sao bị gì tự nhiên lên cơn có đột ngột khó thở, rồi có đau ngực, có chóng mặt, càng mệt nhiều hơn, cho nên bệnh nhân nhập viện nha.
Thì khi vô bệnh viện địa phương ấy, thì người ta sẽ chẩn đoán, người ta không biết là bị sao thì người ta có một chẩn đoán là sốc, mà không biết tại sao. Rồi thấy có chụp cũng chụp kiểm tra đủ thứ thì thấy giống như là có một cái tình trạng nhẹ về tràn dịch. Thì đây là tất cả những xét nghiệm mà máy móc hiện đại cao siêu nhất ha, chúng ta dùng CT scan, dùng X-quang, dùng siêu âm, tất cả những máy móc hiện đại chúng ta tìm cái nguyên nhân là gì thì thấy đây là những cái triệu chứng mà của bệnh nhân mình thể hiện trên CT scan. Nó thấy toàn bộ như là siêu âm tim rồi CT ngực cũng thấy có gì có tràn dịch màng tim lượng nhiều, chúng ta thấy là rồi chụp đầu thì không thấy gì hết, rồi chụp luôn cả CT bụng luôn nữa, thấy cũng có tràn dịch. Chẩn đoán là vậy thì bên phía nội khoa các bạn sẽ chẩn đoán là tràn dịch đa màng, đúng không? Nhưng mà không biết tại sao. Rồi trên siêu âm tim đọc thì thấy là có tràn dịch màng tim với lượng nhiều, lượng 250 ml rồi sau đó theo dõi, và khi mà bác sĩ bên tim mạch mình thấy có tràn dịch lượng nhiều thì đương nhiên là bác sĩ tim mạch sẽ cho dẫn lưu cái dịch trong màng tim ra. Thì chúng ta thấy là cái diễn tiến của bệnh nhân này là mỗi ngày nó đều ra là khoảng 200 ml dịch màu đỏ trong khoảng 2 tuần. Nhưng mà cái nguyên nhân mình chỉ là điều trị mình dẫn lưu vậy thôi, chứ mình cũng không biết là tại sao bệnh nhân điều trị không có tìm được nguyên nhân. Thì chúng ta thấy là rõ ràng trong quá trình đó đứng trong cái giai đoạn như vậy thì là mình chỉ là gần như mình chỉ được triệu chứng mà mình không hiểu được là tại sao bệnh nhân của mình bị bệnh cho bệnh nhân trẻ. Rồi siêu âm tim cũng đọc được thấy là có cái siêu âm tim mình có hơi, nó giống như hơi suy tim ha, nghĩa là có lúc thì bắt được cái tình trạng của suy tim, rồi có giãn rồi cái nền động mạch vành. Chúng ta thấy là trên tất cả những cái hình ảnh siêu âm hiện đại cho chúng ta thấy được như vậy. Vậy thì trên blood test của mình nhìn thấy ở trên bệnh nhân mình có những cái gì? Đó là trên màn hình các bạn có thể tự động lấy show cho các bạn thấy đứng trước một bệnh nhân ta không biết gì cả, hay tự nhiên xuất hiện những cái triệu chứng như vậy, và cái lâm sàng trên xét nghiệm mình đọc thấy được như vậy. Như vậy thì giờ mình làm sao? Cái chẩn đoán cuối cùng của mình sẽ là sao? Như vậy rồi xong rồi khi vô nhập viện ở ngày thứ 2 thì bệnh nhân xuất hiện thêm cái nước tiểu màu đỏ sậm như thế này. Nó là bệnh nhân có cái triệu chứng đau đầu. Vậy rồi diễn tiến tiếp theo vậy nữa sẽ làm cho bác sĩ mình rất là confused, rồi rất là bối rối, không hiểu được tại sao bệnh nhân mình bị vậy mà không có tìm được cái gì hết trơn, như là cái diễn tiến hơi càng lúc càng như vậy. Chúng ta xem cái chẩn đoán của mình lúc này sẽ là như thế nào. Thì nó sẽ là một cái thách thức với các bạn về phía nội khoa, đúng không? Tại vì mình đã check hết tất cả về nội khoa rồi, tất cả nó đều nó không có rõ ràng đó, nó cứ lấp lửng ha, hay là mình không chẩn đoán được, rồi mình điều trị nó cứ vậy hoài, nó không hết, nó không có cải thiện được cho bệnh nhân của mình. Như vậy cái điều mà bác sĩ Vy muốn nói ở đây lúc đó chúng ta phải cần nhớ đến là nếu như một cơ thể khỏe mạnh không có gì hết thì đương nhiên là sẽ không có bệnh ha. Nhưng mà khi mình tình cờ muốn là bị tai nạn gì thì bệnh nó sẽ biểu hiện ra. Nhưng mà nếu như khi chúng ta tiếp xúc với lại một cái hóa chất nào đó thì đương nhiên nó sẽ trở thành bệnh tiếp xúc mà lâu dài, nó hoặc có nhiều khi trong trường rất là cấp tính thì đó là quá dễ, nhiều khi sẽ dễ nhận ra. Nhưng trong trường hợp mãn tính thì các bạn sẽ dễ bỏ sót, chúng ta không có nhìn ra được cái nguyên nhân là tại sao. Và khi chúng ta thấy là và những cái bệnh này nó sẽ diễn tiến qua các giai đoạn, ở những cái thế kỷ nó sẽ biểu hiện cái cách khác nhau. Lý do là sao? Tại vì xã hội phát triển và càng ngày càng hiện đại, và chúng ta sẽ sử dụng mọi thứ từ hóa chất, chúng ta ngày càng hiện đại và phục vụ cho đời sống của tất cả các bạn cảm thấy là thuận tiện hơn. Rất là nhiều trong cuộc sống chúng ta khóa nữa, mà thấy nó thuận tiện mà để sử dụng, chúng ta không có nhìn ra được là cái nguyên nhân nó tiềm tàng nó sẽ gây ra bệnh nhiễm độc cho mình như thế nào ha. Như vậy chúng ta thấy là thực tế lâm sàng hiện nay các bạn ở các bệnh viện, trong những các khoa nội khoa bình thường như trong các chuyên khoa nội, chứ không phải chỉ có ICU hay là cấp cứu mới gặp. Kể cả trong các chuyên khoa nội các bạn sẽ gặp những cái tình huống đúng với cái bệnh của chuyên khoa bệnh nhân mình đến, nhưng mà các bạn chẩn đoán không ra, các bạn không biết được cái nguyên nhân là ở đâu. Nên thì lúc đó chúng ta cần phải làm cái gì ở cái giai đoạn
Thì như vậy lúc đó các bạn phải làm ơn nhớ đến là khi mà mình tìm hết tất cả các nguyên nhân nội khoa rồi mà không ra thì các bạn phải nhớ cho trường bệnh nhân này có một bệnh lý nhiễm độc nào đó, thì lúc đó các bạn cần phải báo với lại phía của bên bác sĩ là chuyên khoa bệnh nhiễm độc để có thể giúp các bạn tìm ra cái nguyên nhân nên được nhất là để tìm tới để mà xem coi là bệnh nhân của mình có đang tiếp xúc với cái gì hay không. Thì ở đây bác sĩ Vy muốn giới thiệu với các bạn mà các bạn thấy ở cái dấu hiệu màu xanh ở trên đây, đó là cái mô hình cái giống như một cái cơ quan mà bác sĩ Vy đã thực hiện khi bác sĩ Vy làm phó đơn vị chống độc của bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ Vy muốn xây dựng một cái đó để mà phát triển lên, không những cho mọi người nhìn thấy là không phải chỉ có chống độc, không có nghĩa là chỉ có những ca tự tử hay những cái mà nó rất là nhiều bệnh lý về bệnh nhiễm độc mà nó âm thầm ở trong các chuyên khoa nội mà các bạn cần phải chú ý. Rồi, thì chúng ta thấy rằng khi mà ở dưới một cái bệnh lý và nội khoa mà chúng ta thấy ở đây trên cái bảng này, bác sĩ Vy vẽ một cái sơ đồ giúp cho các bạn nhìn rõ để hiểu được sự khác nhau giữa hai cái. Với phía mặt nội khoa, khi mà chúng ta đứng trước một cái ca mà chúng ta không biết được là như thế nào thì lúc đó cái điều trị của các bạn nó sẽ trở thành là điều trị triệu chứng thôi, và mình sẽ làm cho bệnh nhân mình không có hết bệnh, cứ dây dưa hoài, hoặc là sẽ diễn tiến nặng hơn cho đến khi tử vong hoặc là tàn phế suốt đời. Nhưng nếu như các bạn nghĩ đến cái bệnh lý của bệnh nhiễm độc thì các bạn đi qua bên đây thì chúng ta sẽ thấy là thì cái người bác sĩ của bệnh nhiễm độc sẽ lúc đó sẽ làm cái ITOS, đó là Individual Toxic Agent Screening, lúc đó cho bệnh nhân của mình thì sẽ tìm ra được cái nguyên nhân gốc gây ra cái bệnh triệu chứng nội khoa mà các bạn đang tiếp xúc với lại cái gì, thì lúc đó mình sẽ điều trị được cái nguyên nhân gốc rồi sẽ giúp cho bệnh nhân hết bệnh. Như vậy những cái tình huống nào các bạn sẽ thấy là bị gặp ở các bệnh lý nội khoa thì trong quá trình bác sĩ Vy làm thì bác sĩ Vy thấy là gần như hầu hết tất cả các bệnh lý nội khoa có thể gặp hết, nhưng mà sao các bạn sẽ không có tìm thấy nguyên nhân, các bạn không có biết chẩn đoán là bệnh gì hết, thì lúc đó nó sẽ là bệnh lý nhiễm độc, nhưng triệu chứng của nó là y chang giống như nó giống như là đeo mặt nạ của cái bệnh lý nội khoa, mà lúc đó các bạn cần phải nhớ ngay lập tức liền cần phải hội chẩn với lại bên phía của bệnh nhiễm độc để người ta nhìn ra tìm giúp cho bệnh nhân mình. Lúc nếu như có thuốc điều trị antidote thì điều trị là bệnh nhân hết bệnh liền. Hoặc là cái quan trọng trong này là cái phòng tránh, chỉ cho bệnh nhân cách phòng tránh không tiếp xúc với nữa là tự nhiên triệu chứng nó sẽ được hết liền. Nên những cái điều đó khi mà mình chẩn đoán nó rất là quan trọng. Như vậy khi nào thì các bạn nên gặp người bác sĩ của chuyên khoa về bệnh nhiễm độc? Thì đó là khi các bạn trong cái bệnh lý nội khoa mà các bạn không biết chẩn đoán, các bạn làm hết tất cả các xét nghiệm, các bạn không có chẩn đoán ra tại vì không đủ tiêu chuẩn để các bạn để chẩn đoán của bệnh lý nội khoa. Cái thứ hai là các bạn không biết nguyên nhân là tại sao bệnh nhân mình bị như vậy, hay là triệu chứng kéo dài hoặc điều trị hoài không hết, nó cứ dây vô, nó cứ hết thì nó lại lên, hết lại lên, nó cứ như vậy hoài. Và nhiều khi hoặc là trong một tình huống cấp cứu, lúc đó cấp cứu ICU sẽ nhận một bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh trước đây tự nhiên nhập viện với các bạn vô một cái nặng rất là nặng, thì các bạn lúc đó phải đặt dấu hỏi nghi ngờ đây là cái ca này coi chừng nó đang bị tình huống nhiễm độc, ngộ độc cắt gì mình phải tìm ra. Nên những tình huống này mình phải lập tức gọi liền cho bác sĩ nhiễm độc để xuống với người ta kiểm tra và giúp mình. Như vậy trở lại cái ca trên nghĩ những cái sơ đồ giải thích như vậy, trên ứng dụng những cái ca thực tế lâm sàng các bạn sẽ thấy là cái gì. Như vậy đối với một bệnh nhân nữ như thế này, sau khi với những triệu chứng cái ngày đi vô với mình thì lúc đó bác sĩ nội khoa của mình sẽ chẩn đoán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có 7 cái chẩn đoán trên của mình, đúng không? Các bạn thấy đúng không? Thì như vậy lúc đó chẩn đoán trên cái người bệnh nhân này nó là gì? Nó là triệu chứng của bệnh nhiễm độc, nó là chẩn đoán của bệnh lý nội khoa, nhưng trong cái tình huống này nó là trở thành triệu chứng của một bệnh nhiễm độc, tức là bệnh nhân bị nhiễm độc một cái chất gì đó nó gây ra những cái triệu chứng này. Nhưng mà bên phía mình nội khoa khi mình không nghĩ đến nhiễm độc thì các bạn sẽ lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chẩn đoán tất cả cho người bệnh nhân này rất là dài, nhưng mà các bạn không biết tại sao. Các bạn chỉ ghi được cái chẩn đoán giống nhau, nhưng mà các bạn không biết tại sao bệnh nhân mình vậy. Bệnh nhân mới có 34 tuổi rồi, healthy, do trẻ, sức là khỏe, rất là khỏe, có bệnh gì tự nhiên vô bị như vậy và sau đó thì bệnh nhân cái diễn tiến siêu hấp và sau đó ngưng tim và chết sau 2 tuần. Đây là trên cái triệu chứng ca. Cho nên ý bác sĩ Vy muốn nhấn mạnh với các bạn ở đây là như vậy chúng ta trong cái ca này, bệnh này các bạn nhìn thấy cái gì, một bức tranh bệnh lý của bệnh nhân này như thế nào. Nên ở đây các bác sĩ Vy đưa cái hình ảnh này không phải là các bác sĩ Vy nói là bên
nội khoa không biết gì, không phải bệnh. Nhưng mà sao bác sĩ Vy vẫn rất cần bác sĩ nội khoa để lắng nghe và cho bác sĩ Vy biết để vì bác sĩ nội khoa diễn tả rất chính xác những cái mô tả việc trong cái chuyên khoa của mình rất là giỏi. Các bác sĩ đó sẽ tìm hết được các nguyên nhân mình không thấy. Lúc đó khi mà bác sĩ Vy nhận được những thông tin như thế này, đứng xa ra một chút xíu, ta nhìn thấy được toàn cảnh thì chúng ta nhận thấy đây là bức tranh của một bệnh bị nhiễm độc. Chứ không phải chúng ta chỉ nhìn có một cái khía cạnh một cái thôi thì các bạn sẽ nhìn không có ra. Như vậy lúc đó thì sao? Lúc đó cái nhiệm vụ của người bác sĩ nhiễm độc là gì? Sẽ tìm những cái mảnh ghép còn để chi? Để ráp thành cái bức tranh rõ ra. Lúc đó sẽ ra những cái chẩn đoán của bệnh nhân là cái gì, thì lúc đó sẽ giúp được cho bệnh nhân. Như vậy chúng ta thấy cái quá trình mà làm IPAS của bác sĩ Vy làm, chúng ta thấy nó không hề đơn giản. Các bạn nghĩ, các bạn thấy individual toxic agent screening dễ quá, cái gì có gì đâu đi làm xét nghiệm là ra, không phải như vậy ha. Xét nghiệm trong bệnh nhiễm độc không phải là tiêu chuẩn vàng để các bạn chẩn đoán. Các bạn đừng có nhầm. Các bạn hay ghi là tìm độc chất, ghi câu được thôi xong rồi để làm xét nghiệm. Cái người mà ở làm phòng lab người ta giỏi, người ta sẽ gọi điện các bạn, ta hỏi là bác sĩ muốn tìm chất gì. Chứ nếu mà người ta làm hết một lô từ A đến Z không thì cái đó là không phải là một cái phòng lab thật sự để cho mình quá tin tưởng. Cho nó chỉ là trong một cái business để người ta làm thôi. Nhưng mà khi trả về kết quả, các bạn phải biết đọc. Nếu mình họ trả lời dương tính thì các bạn phải nhìn là có đúng hay sao. Nếu chỉ cần đưa một cái xét nghiệm test cho bác sĩ Vy nhìn, bác sĩ Vy sẽ biết được là phòng lab mình đang làm đúng hay sao, mình gọi lại mình hỏi người ta, nên mình phải phát hiện được cái đó thì phòng lab sẽ kiểm tra giúp cho mình. Cho nên là chúng ta đừng có nhầm là nghĩ là nó đơn giản như là chỉ là phòng lab mà quan trọng. Lab chỉ giúp cho mình thêm thông tin chứ không phải lab là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán nha. Rồi như vậy chúng ta thấy là không những vậy mà khi đó là sao? Có những cái tình huống nó khó, bác sĩ Vy phải sao? Phải communicate with the calling center in many countries in the world. Tức là phải hỏi những cái người expert khác ở bên call center các nước ngoài để họ cho thêm mình ý kiến trong những tình huống khó. Để tại vì kinh nghiệm có khi họ có mà mình chưa gặp, lúc đó mình hỏi thêm để mình lấy cái điểm đó có hiệu ứng cho cái cam của mình khi có hay không. Cho nên là cái này gọi là một cái global. Bác sĩ Vy muốn là connection between the calling center and the world. So basically lúc đó sẽ giúp cho ở phía bên mình hiểu được thêm và có thêm kinh nghiệm các ca lâm sàng ha. Như vậy chúng ta thấy là khi đó là sao? Trong bác sĩ Vy khi mà cái tiến trình mà làm IPAS đó là trong nó như phải xem xét tại vì trong cái living toxicology, trong cái thói quen về ăn uống của họ như thế nào, thói quen làm việc của họ như thế nào, và cái working của họ làm việc trong cái môi trường như thế nào. Lúc đó các bạn nghe các bạn mới biết là cái độc chất nó nằm ở chỗ nào như cái người bệnh nhân này tiếp xúc. Để nó có rất nhiều mà các bạn cần phải nắm, phải nhìn ra thì cái trong một cái sơ đồ như vậy thì cái người bác sĩ chuyên về nhiễm độc sẽ khi mà nghe sẽ nhận diện được là cái gì. Như vậy chúng ta thấy là lúc đó là gì? Chúng ta cần phải có một kiến thức về cái bệnh nhiễm độc thì các bạn mới có thể làm được IPAS cho bệnh nhân để chúng ta tìm ra được cái chất độc nào là chính yếu hay bệnh cho bệnh nhân của mình. Như vậy trên cái bệnh nhân này chúng ta thấy là sao? Diễn tiến là bệnh nhân tràn dịch màng tim liên tục trong 2 tuần và dịch đỏ như vậy. Chúng ta không biết tại sao chúng ta điều trị đâu có hết, ngày nào nó cũng ra 200 ml, ngày nào cũng đi trang vậy hết. Như vậy thì chúng ta thấy là lúc đó chúng ta làm sao? Vậy cái chìa khóa để mở chẩn đoán cho cái ca này là cái gì? Vậy thì lúc đó bác sĩ Vy, lúc đó thì bác sĩ bên tim mạch cũng mời bác sĩ Vy lên xem cái tình huống thế nào. Vậy khi bác sĩ Vy lên làm IPAS cho bệnh nhân thì chúng ta ra liền cái khi liền. Nên các bạn thấy cái này là bệnh nhân làm ở một cái nhà máy sản xuất về camera kỹ thuật số, và công việc của bệnh nhân là gì? Là ngồi kiểm tra con chip trên cái kính hiển vi. Ở chip họ phải kiểm tra như thế này thường xuyên mỗi ngày, và bệnh nhân này đã làm việc ở lâu năm, đã 7-8 năm của bệnh, 8 năm của bệnh của cái chỗ này rồi. Nhưng mà khi chúng ta cái chẩn đoán của cái này là gì? Chỉ cần nghe, bác sĩ chỉ cần nghe hỏi đến đây, khi hỏi vào nhiều thứ, khi mà hỏi đến working toxicology thì nghe liền bệnh nhân đó, tôi làm ở đây thì lập tức phản xạ trong cái schema mình nhìn ra liền, đó là Arsine poisoning, là khí Arsine. Đó là mình có thể nói thì lúc đó bác sĩ Vy làm gì? Ok, mình có thể test thử thôi. Cái này là test thử ha, trong arsenic in blood and arsenic in urine 24 hours. Just test
so we can get the information. Chúng ta test để chúng ta lấy thêm thông tin, chứ không phải là nhưng mà lúc đó test làm sao là bác sĩ Vy đã ra chẩn đoán rồi và yêu cầu phòng lab tìm cho tôi đúng chất này nha, chứ không phải là các bạn kêu lab tìm hết đi, lab không tìm đó là arsenic rồi sao các bạn biết, đúng không? Đó, thì cho nên khi mình tìm là mình thấy ok, mình đo mình cho thấy cái nồng độ. Tại sao? Tại vì trong công việc của bệnh nhân ở cái giai đoạn mà sản xuất của chip, trong cái con chip của computer đó các bạn xài á, là sẽ có nhiều giai đoạn ha. Cái Washington thì ở cái giai đoạn mà doping chúng ta thấy là nó có hết rất là nhiều cái hút chất, nhiều cái khí nó sinh ra, những khí độc nó sinh ra. Như vậy nhiều khí độc sinh ra, các bạn cũng phải có kiến thức để nhận diện được là khí nào nó là thủ phạm trên cái người bệnh của mình. Chứ mà các bạn thấy một đốt 1, 2, 3, 4, 5 khí, bên kia những khâu nào cũng có nhiều khí là sẽ hỏi vậy. Nhưng mà các bạn phải có cái kiến thức về bệnh nhiễm độc đó, các bạn để nhận diện được trên triệu chứng của bệnh nhân này nó là thủ phạm là ai. Các bạn nhận diện ra, chứ không phải vừa lên hết một đống là nó bệnh hơn nhiều độc nhiều khí là sao nữa nha. Nên cần phải để biết chính xác nó là cái gì. Như vậy thì cái bước mà ThS này sẽ giúp cho người bác sĩ nhiễm độc để tìm ra được chính xác thủ phạm cái chất đó gây nhân là cái gì. Như vậy tính trên tình huống này sau khi mình tiếp xúc vậy mình sẽ làm sao để mình phòng tránh là quan trọng trong cái bệnh nhiễm độc. Thì chúng ta thấy là nếu như bệnh nhân làm có công việc working trong cái nhà máy như vậy thì chúng ta cần phải kiểm tra là cái thông khí nó phải tốt, phải đúng theo cái chiều, đúng theo luồng gió để sao để cho bệnh nhân không có tiếp xúc nữa. Mà phải kiểm tra yêu cầu ở nhà máy đó, họ phải xem xét lại xem có sự rò rỉ hay không để làm cho bệnh nhân hít phải thì sẽ làm cho bệnh nhân bị cái tình trạng nhiễm độc không những một bệnh nhân này mà còn sẽ nhiều người công nhân khác trong đó, cho nên chuyện phòng tránh là chuyện quan trọng. Như vậy kết luận thế này, chúng ta thấy là cái khí Arsine là một cái khí rất là độc và có thể là gây chết người ha. Và chúng ta khi mà trong cái chẩn đoán những cái tình huống về các ca bệnh nhiễm độc thì cái chẩn đoán mà sử dụng cái kỹ thuật về ThS nó sẽ giúp cho mình sẽ tìm ra được đích danh cái chất độc đó trên bệnh nhân đó bị nhiễm độc đó là cái gì. Thì cái chuyện đó là của Point Center và của Gabi sẽ giúp tìm ra bệnh giải quyết được trong cái chuyện phòng tránh của mình với thế kỷ 21. Như vậy nãy giờ nghe bác sĩ Vy nói Arsine poisoning, but you don't know what is it, right? Nên chúng ta không hề biết được Arsine của bác sĩ Vy nói Arsine là cái gì thì không có hiểu. Thì bây giờ chúng ta các bạn thấy là Dr. Alvin Bronstein, so he the author of this textbook. Yeah. So bởi vì bên Mỹ đã gặp rất nhiều tình huống về ngộ độc Arsine. Cho nên khi bác sĩ Vy biết như vậy và bác sĩ Alvin Bronstein là cái người đã từng có kinh nghiệm nên mình biết trong cuốn sách những cái liên quan đến cái về các hóa chất như mình tiếp xúc như vậy thì có 3 câu hỏi cho bác sĩ Alvin. Thì để mà trả lời những cái câu hỏi của bác sĩ Vy đến đây, thứ nhất là cái Arsine này, câu hỏi của bác sĩ Vy là Arsine chúng ta thấy nó có chứa arsenic. Như vậy các bạn thông thường các bạn mở textbook ra các bạn đọc arsenic là chúng ta làm gì? Chúng ta cho antidote hay là có thể cho dùng DMSA, DMPS, SYMPOSIUM vậy. Thì bây giờ trong cái ca này nó cũng có vậy, thì mình cho thì được không? Trong ngộ độc khí Arsine mình cho DMPS cho DMSA được không? Đó là my first question for you, Dr. Bronstein. And the second question, so để giúp các bạn hiểu hơn về triệu chứng của cái ngộ độc Arsine này như thế nào thì rất mong là thầy Bronstein sẽ nói hơn cho các bạn để biết rõ thêm ở trong cái khi mà gặp những ca ở Mỹ này thì những cái triệu chứng nào mà họ thường gặp ở tại bên Mỹ. Và trong cái tình huống mà ngộ độc cái gây poisoning này mà chronic và mãn tính đó, thì là sau đó thì bệnh nhân có thể nhiều khi có những cái triệu chứng chảy máu hay là tràn cái tán huyết giống như cho bệnh nhân mà bác sĩ Vy gặp thì người ta không biết là bị nhẹ thôi, người ta không có nhìn ra. Bây giờ tới ngày đó nó trở nên nặng rồi bệnh nhân tử vong như vậy thì khi vô bệnh viện người ta có nhận diện được đây là cái ca của Arsine poisoning, chronic Arsine poisoning hay không mình không biết. Cho nên là chúng ta sẽ được nghe kinh nghiệm của Dr. Bronstein. So please, we would like I have 3 questions for you on the screen, so you can answer in your lecture. So thank you.
bày của SYMP thì do SYMP đã đặt 3 câu hỏi tiếp theo cho thầy Alvin Bronstein, nên chúng ta sẽ tiếp luôn cái phần trình bày của thầy. Sau đó chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu thầy Alvin Bronstein trình bày với tình huống là các tình huống cần cân nhắc khi nghĩ đến ngộ độc khí Arsine. Xin mời thầy ạ. Can you all hear me okay? Okay, thank you. Well, thank you once again. Actually, going to certainly give me some interesting questions here. So we'll talk a little bit, I want to talk a little bit about arsine exposure and the US experience. So arsine is it's used widely in the semiconductor industry for both solar cells and for a variety of semiconductor cells. And it's, I don't think the pointer works. Okay, so it's used to manufacture gallium arsenide and silicon arsenide, which are some of the main substrates for these integrated circuits. It's also used in metallurgy and as an intermediate synthesis type agent. It is the gallium arsenide and the silicon arsenide are sometimes doped, what they call doping, where they will add say impurities for either to enhance electron transfer or to cause what they call to be holes, depending on the type of semiconductor that is being created. So arsine itself is not a doping agent. There's an older test called the Marsh test that was used in the 1800s to determine arsenic presence, but it's more for historical perspective. So I wanted to look at arsine exposures in the United States through the National Poison Data System. As I mentioned briefly in my introduction, we have a system where all poison centers report their cases to the National Poison Data System about every 6 minutes. And it's not all the information in the chart, but about 60% of the information is encoded and sent electronically to the national system. So I looked at arsine exposures from 2000 to 2024, and the results were a little surprising. I thought there would be more arsine exposures in the U.S. As you can see, there's anywhere from 5 to 25 cases per year, but there was a large bump, over 200 cases back in 2001. So I looked into this, and one of the values of systems like this is not so much to find the index case, but it's a really wonderful system for situational awareness. So I was able to go back 20 years and see what caused the blip. It turned out that on July the 11th, 2001 in Tulsa, Oklahoma, there was a release of arsine in a manufacturing plant from a failed cylinder. And over 130 people were exposed, and this generated 200 cases to the Oklahoma City Poison Center. Symptoms included from the arsine exposure: headache, nausea, respiratory signs. There was a hazmat response, and but nobody became really sick because of the nature of the exposure. But this explained a sharp increase in the arsine cases back in 2001. But typically in the U.S., the poison centers at least don't see many arsine cases.
And this is probably due to what Dr. Vy mentioned, are the engineering controls, where we didn't always have such good engineering controls, but we've done a much better job. Or it's due to the fact that when these exposures happen, people don't call the poison center. I like to think it's due to engineering controls. So in the database, I found that not surprisingly, or rather not unsurprisingly, the majority of the cases were in adults over 20 years old, 92%. There was a small number of cases in the pediatric age group, and 2% were unknown because they just weren't documented, and less than 0.2% were in children. The clinical effects, or what we call the signs and symptoms, and how we track our clinical effects has something to do with what we're able to track that this agent causes. But you can see 52% were not described, just miscellaneous. And that is probably a limitation of the coding system. So we need to refine the coding system. But the top 3 effects were no effect, headache, and nausea. We did have some chest pain, non-cardiac, and hematuria was number 11, and hemolysis was number 14. So in the main, these are very mild exposures. No mention of cardiac effusion, or pleural effusion. So the outcomes were were relatively benign, with 20% had no effect after the exposure. 52% had a minor effect, means one or more symptoms, but easily resolvable. Multiple cases were not followed, which means that the poison center SPY, the specialist in poison information, did not think the exposure was significant. This may or may not have been the correct assumption, given the fact that there is an entity called chronic arsine poisoning. And as Dr. Vy mentioned, this person was exposed for a long time to arsine, 5% moderate effect, and so forth. Only less than 1% had major clinical effects. Management side, because of the nature of the poison or the agent, the management side was overwhelmingly the hospital. Only 10% were managed on site or from whence the call came to the poison center. And patient was referred by a poison center to a healthcare facility 8% of the time if the call didn't come in from the hospital. So in the summary of this 24 years of arsine exposures that I found in the NPDS system, 432 cases, there was the sharp spike in 2001, but arsine exposures in the US seem to be relatively low frequency events. I found no deaths, and most recent years show very few cases. So arsine exposure, at least in the NPDS database from all the poison centers, is rare, but potentially severe by the nature of the chemical. So mostly the exposures do occur in occupational situations, or occupational settings rather. So arsine is arsenic trihydride, ASH3. There's the CAS number. It's flammable, it's colorless, and it's a highly toxic gas. Obviously, as mentioned, it's used in the semiconductor and metal industries. It's reported to have a mild, say, garlic-type odor, but this is only when the concentration is greater than 0.5. And it's not, the odor shouldn't be used for one to be alarmed if there's an arsine exposure. So the warning property is not appealing, and because of the phenomena of extinguishment, the nose soon be
is unable to detect the odor. So the odor alone is not a good way to detect arsine. So there's a molecular weight, the boiling point is low, and it's lightly soluble in water, and it's heavier than air. So I wanted to look at some occupational standards for arsine gas, and they're really all over the place. And that's one of the difficulties with any occupational agent. So in Vietnam, the QCVN, the 8-hour time weighted average, is say 0.05 milligrams per cubic meter, which is about 0.03 ppm, relatively low. In the US as well, for OSHA has a 0.05, and the American Conference of Government and Industrial Hygienists, which is an NGO, has a level of 0.005, much more conservative exposure limit. And then NIOSH, they don't have a TLV or time-weighted average. They have the maximal ceiling, which is also low for 15 minutes, after which someone needs to exit the environment, a 0.002. The IDLH for immediately dangerous to life and health is only 3 ppm. Then there's the EPA's action levels, which are all over the place depending on how long a person is exposed. My point in this slide is simply to say there are a variety of occupational exposure limits except for arsine, and typically the industrial hygienist will pick the lowest level to minimize exposure. So inhalation for arsine is the primary exposure route. Skin and eye contact not so much unless it happens to be liquefied. There's really no safe threshold even at low concentrations, and the odor detection, as I mentioned, is not reliable. So the warning property is very poor, and the odor threshold is felt to be somewhere about 0.5 ppm or above. So this diagram depicts arsine entering the lung and the various metabolic reactions with arsine. And first there's the parent compound, the arsenic trihydride. This is then oxidized to arsenic oxide, and then arsenous acid, and finally to the final toxic metabolite, if you will, which is arsenite, or AS03 minus 3. The fact that it's minus 3 means it's highly reactive and can combine to cell membranes and to other enzyme systems. So just another way to look at the reaction, but the take-home message is it creates arsenite, and arsenite is excreted in the urine, which is proven to rise in the main. Very little, say, arsenic remains in the system, but that may or may not be true. So the mechanism of toxicity, so the hallmark effect from combining with the red cell would be hemolysis. You get Heinz bodies, which are clumps of hemoglobin inside the red blood cell. The red blood cell actually has been described as a major target organ. So that causes a decreased oxygen utilization, shortness of breath, etc. And you have the oxidative stress in the red cells, which also causes the red cells to assume various non-active shapes, like helmet cells. And the free hemoglobin that's produced precipitates in the kidneys, causing acute kidney injury. And this onset is relatively rapid, usually happening within 2 to 24 hours. So this picture notes on the left, you see normal plasma, and on the right, I think Dr. Young had a similar picture, but there is the arsine poison plasma showing the free hemoglobin in the plasma.
So the symptoms are based on the dose and the timing. Early signs are malaise, headache, nausea, sharpness of breath because of the destruction of the red cells, the hemolytic reactions with the dark urine. Another hallmark of this, which can develop over the first 24 hours or longer, is a bronze pigmentation to the skin, which is felt to be deposition of the pigments. The severe manifestations include acute kidney injury, anemia, seizures, coma, death, as we like to say in toxicology. All of this usually occurs, as mentioned, within the first 24 hours of acute exposure. So there's also been described the Arsine clinical triad, because one of the issues is that you need an exposure, then you need your clinical symptoms to help make the diagnosis. So the triad has been described to be abdominal pain, hematuria, and hemolysis. And within a recent history of a known occupational exposure, of course, if one doesn't think about occupational exposure to arsine, the diagnosis could be missed. So this picture shows a slide, special staining of the red blood cells, and I wish the pointer worked, but these are hive bodies. They're little clumps of hemoglobin in the blood cell, and obviously when the hemoglobin's been denatured, it can't bind oxygen, so that's a major problem of this exposure. So they also have what's called schistocytes, which is a blanket term for abnormal red blood cell membrane shapes. And of course, the free hemoglobin can precipitate in the kidneys, causing kidney failure. There's the elevations in BUN and a creatinine. It's also possible that there could be, since the arsenite is an inflammatory factor, it can cause an inflammation in the pericardial sac. So these are the schistocytes that I mentioned, just the abnormal cell types, which are the tip-off. It's not specific to arsine exposure. So decontamination in these patients, usually for inhalation exposures, we don't think of decontamination being required. For liquefied arsine, if it's a cryogenic gas, you might need some skin decontamination, washing the clothing. Too late. Thank you. And I thought it was the hook instead of a microphone. And one obviously needs to protect the airway and provide supplemental oxygen. So the immediate actions with occupational exposure is always you want to remove the patient from the exposure. That's job one. Terminate the exposure. Administer. There's no contraindication, like with some substances, to giving oxygen. So administer 100% oxygen, and then since there's no specific antidote, well, that's debatable, but there's no specific antidote, so IV fluids and monitor the electrolytes. Specific supportive measures have been suggested to be exchange transfusions for severe anemia, dialysis for the renal failure. There's no antidote or physiologic antagonist available. Hyperbaric oxygen has been suggested, but without any clear benefit, and others have suggested plasma exchange. So this simply shows management of the exposure. First of all, for arsine exposure, the hallmark is supportive care. For the hemolysis, would be the cut point would be a plasma hemoglobin of, say, greater to or equal to 1.5 grams per deciliter. Exchange transfusion with whole blood.
One also wants to maintain a vigorous urine output because of the deposition of the free hemoglobin in the kidneys. Mannitol osmotic diuresis has been suggested, and for progressive renal insufficiency, hemodialysis. Now, some would also say that for severely poisoned patients or severely exposed patients, chelation has a role, and this is not absolute, but it's in the first 24 hours, one can use BAL, may be beneficial, 3 to 5 mg per kg intramuscularly every 4 to 6 hours. And after the first 24 hours, different authors have recommended either DMPS or DMSA, but it's not a given that these techniques will work. So there is an entity which is less well understood of chronic arsine poisoning. And this would be chronic, a low-level arsine poisoning. Say it's rare, but it's serious. It's seldom seen. It's usually occupational, from metal smelting procedures or from semiconductor manufacturing. I think the patient previously presented when they had to look at the chips. Symptoms may include pallor, mild jaundice, fatigue, hemolytic anemia. People have reported peripheral neuropathies with chronic kidney injury. One almost has to think of this diagnosis, and the tip-off here would be the occupation of the patient. And we many times don't do a real good job of taking an occupational history. So the diagnosis is a detailed occupational history. The laboratory values would show anemia, elevated bilirubin, and LDH. Haptoglobin is going to be low, being the carrier protein for the hemoglobin. Hemoglobinuria, proteinuria, high creatinine, and the blood arsenic levels may be normal. There's, as far as I know, no long-term biomarker, no reliable long-term biomarker. So chronic arsine poisoning, moving on the top left on the diagnosis, you need the exposure history. That's probably key, getting the proper occupational history. Clinical features would be chronic hemolysis, renal insufficiency, fatigue and malaise. Obviously, immediate removal, eliminate the exposure, and good supportive care. Good supportive care is probably is a hallmark of medical toxicology and one of the hardest things to do. Although we're seeing people use more and more advanced physiologic antagonists, there's limited information about chelation for chronic arsine poisoning. So these patients can present with fatigue, anemia, and chronic kidney injury. So chronic, in summary, you want to, as one's working to make the diagnosis, remove them from the exposure, supportive care, manage the anemia. Various methods have been suggested. Hydration, renal monitor, chelation therapy may have a limited role. And of course, notify the occupational health agencies and call for immediate workplace evaluation, because where there's one exposed individual, there may be more. So in summary, so arsine is a highly toxic gas with delayed hemolytic effects, although they usually manifest themselves within the first 24 hours post-acute exposure. There's really no antidote. It's early recognition and supportive care. Various arsenic chelators may be attempted for extremely ill patients. It's vital to look at the industrial hygiene management of the plants where these individuals work. And for the emergency physicians here and the toxicologists,
it's very hard to do, but it's really nice to know what companies are in the district that your emergency department serves and have a plan for one receives patients from these facilities. So, come on. So thank you very much. I appreciate your kind attention. Thank you. Thank you very much, Dr. Alvin Bronstein, for your presentation. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần cuối cùng của sáng ngày hôm nay là phần thảo luận. Any question, any comment? Xin mời các bạn là chúng ta có thể có những câu hỏi, những tham luận dành cho báo cáo viên. Bác sĩ Vy có thể hỏi bác sĩ Vy hỏi lại 3 câu hỏi dành cho ông Bronstein. Yeah. Xin mời tổ kỹ thuật cho chuyển cho micro cho các đồng giả. Câu hỏi mà bác sĩ Vy đưa ra cho 3 câu hỏi mà đưa trong cái slide này, đưa ra cho Dr. Bronstein trả lời. Thì trong tình huống cái case mình gặp cái kinh nghiệm ví dụ cho các bạn xem á, thì chúng ta thấy là câu hỏi bác sĩ Vy là cái này khí Arsine nó cũng có chứa arsenic, mà chúng ta thấy là trong cái Arsine này khi mà nó hóa trị 3 á, thì người ta nói là nó sẽ gắn kết rất là chặt với lại cái nhóm SYMPOSIUM group đó. Như vậy thì tại sao cái này Arsine cũng là hóa trị 3, mà tại sao mình không có trong các số người ta ghi cái điều trị á, là dùng cái DMPS hoặc là DMSA hay là 3 nó không có hiệu quả hay là hiệu quả kém. Thì cho nên cái câu hỏi bác sĩ là tại sao Arsine nó the same, nó cũng là như vậy, mà tại sao mình không cho được? Như vậy thì trong cái này, trong cái bài của your lecture rồi chúng ta thấy là cái cơ chế tác dụng á, nó khác ha. Và với lại là trong cái lâm sàng nếu mà Arsine mà cấp tính á, thì nó rất là nặng, có nhiều khi sẽ không kịp thời để mà cho cái ba hoặc là DMS hay là PGS. Mà trong tình huống mãn tính giống như cái case mà của bác sĩ Vy gặp á, thì lúc đó trong đầu bác sĩ Vy đặt câu hỏi là mình cho cái DMPS được không? Nhưng mà rất là xui lúc đó là bệnh viện Chợ Rẫy cũng không có thuốc, không có DMPS, không có DMS lúc đó. Cho nên là thành ra như vậy mình đặt trong tình huống là như vậy, tình huống đó mình cho được không? Thì trong bài thì các bạn thấy có cái slide của thầy show lên có cái cột cuối cùng á, là có BAR và có DMSA, DMPS ở trong đó. Tức là trong tình huống đó thì có thể sử dụng hết, có thể trong cái tình huống tính cái case của bác sĩ Vy gặp á, thì có nhiều khi mình có thể cho thử, mình không biết được là nó sẽ có hiệu quả effect hay không, tại vì bệnh nhân mình nằm trong viện tới 2 tuần sau thì bệnh nhân mới tử vong. Như vậy cái câu hỏi mình đặt là lúc đó nếu như mình cho DMPS truyền lúc đó thì có khi nào bệnh nhân sẽ có thể giảm được triệu chứng hay không? Thì trong bài thầy Bronstein nói là chúng ta có thể cho thử một cái hiệu quả, thì chúng ta thấy những cái nghiên cứu trước hoặc những cái ghi nhận thì người ta thấy là cái hiệu quả không có cao lắm, cho nên không phải, nhưng mà chúng ta cũng có thể cho thử xem nếu như trong tình huống mãn tính nên giống như cái case của bác sĩ Vy, mà nếu cấp tính quá là bệnh nhân sẽ tử vong rất là nhanh. Khi đó mà mình còn lo đi kiếm cái kia antidote mình sẽ không chịu, bệnh nhân đã tử vong mất tiền rồi.
Cho nên là cái câu khi đọc tác xuất các bạn sẽ thấy là người ta điều trị, người ta sẽ ghi là supportive treatment only, so maybe no chelation. Nhưng mà trong cái case này chúng ta nghĩ là to me, so if in my case I would try for DMPS if I have it, but at that time we don't have a DMPS, so that's it, I didn't try. Because I think the case is a chronic case and the patient in the hospital in 2 weeks, so that's it, we have enough time so we can try for the patient. So câu hỏi thứ hai mà bác sĩ Vy đặt ra trong cái bài của bác sĩ Bronstein là khi mà những cái triệu chứng nào mà mình gặp thì trong bài bác sĩ đã liệt kê cho các bạn nhìn thấy rồi á, là cái câu hỏi cuối cùng đó là khi mà cái chronic là cái mãn tính, tại vì nhiều khi mà Vy discuss với thầy á, thì cũng hỏi trong tình huống mãn tính á, thì sao nhiều khi bệnh nhân nhẹ chỉ có biểu hiện trên công thức máu là có tán huyết nhẹ thôi, thì khi bệnh nhân đâu có nhập viện hoặc là bác sĩ vô thấy nhẹ hơn thì cho về làm sao thì có biểu hiện thiếu máu là mà không hiểu, không có nghĩ ra. Nhưng mà tới diễn tiến tiếp theo thì giống như cái ca của mình vậy đó, diễn tiến tiếp theo là 20 tuần sau bệnh nhân tử vong mất tiêu thì mình đâu có biết, là được lúc có cấp cứu vậy vô thì lúc đó mình có nhận diện được không? Cho nên đó là một cái câu hỏi mà bác sĩ Vy đặt ra cho thầy để thầy trình bày trong cái bài, thì chúng ta thấy thầy cũng có nói về cái phần chronic, thì cho dù nó có thể là tiếp xúc rất là nhẹ nhưng mà cái hậu quả nó cũng rất là nặng, và chúng ta thấy là cái Arsine này các bạn tiếp xúc các bạn không biết. Cho nên chính chỉ người công nhân người ta làm trong cái cơ sở mà làm về con chip, cái điện tử bây giờ Việt Nam mình chuẩn bị nên là sẽ làm mở cái nhà máy về chip rất là mạnh đó để Việt Nam chuẩn bị phát triển. Cho nên thì các bạn dân cái bài này bác sĩ Vy muốn cho các bạn thêm cái kiến thức về của ngộ độc khí Arsine. Nó là một khí rất là độc và nó nằm trong cái bệnh lý của cái bệnh nghề nghiệp, mà đôi khi mình chỉ cần hỏi cái chẩn đoán bác sĩ Bronstein có ghi ra 1, 2, 3 và cái dòng cuối cùng là with occupational detail, so that's mean, có nghĩa là các bạn phải hỏi bệnh nghề nghiệp. Nếu mà chúng ta chỉ cần nghe cái chữ là làm việc trong điện tử là làm ơn nhớ đặt câu hỏi liền để có tiếp xúc với khí Arsine hay không. Nếu không biết thì sao thì gọi cho Gabi sẽ trả lời cho các bạn cái tình huống đó là có hay không nha. So for this question, do you have any? Let's do question number 2 first. So one of the limitations of the NPDS system is patients aren't necessarily followed long term. Its strength is that it's mostly, we can document cases to be chronic exposure. They're mostly acute cases. So sometimes follow-up is lacking, which is a limitation. And I was, like I said, quite frankly surprised with the small numbers of the Arsine cases that I found over those 20 years. Now it's possible that I ran the wrong search query. Those were single substance exposures, but I was looking for Arsine. So I don't think from the NPDS data I can tell you that much in this particular case. It's taught, that Arsine, for question 1 and question 3, the dogma is what's taught is Arsine is a gas, and so it's not commonly recognized to be an issue of arsenic deposition in the tissues. But I think it's clear for severely poisoned patients, it's probably not excreted in the urine of the arsenite because the kidneys is one of the target organs, so then the chelators come into play, and that's really driven by the clinical status of the patient. So I think that's probably what's happening, though I have no research data to support my supposition. But I think for severely poisoned patients, it's certainly, because there's not a lot of treatment modalities, a chelator is probably something to be strongly to be considered. But typically,
On the flip side, when people measured arsenic levels after these exposures, they don't find very high levels. So that's led to the idea, well, why chelate? There's nothing there. And as you know, the efficiency of the chelators is not real good to start with. So I think it's a clinical decision best discussed by the toxicologist. Vâng, nếu không có hỏi tôi xin mời độc giả khác, xin mời bác sĩ Hoàng Anh. Dạ, em xin chào các thầy. Em có câu hỏi xíu là ví dụ như là bệnh nhân của mình ngộ độc Arsine vô trong giai đoạn sớm đó thầy, thì liệu cái hiệu quả lọc máu của mình đó, nó có giúp cải thiện tử vong cho bệnh nhân không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là ngoài ngộ độc Arsine ra thì mình còn có những cái chất gì mà nó gây tán huyết một cách ồ ạt giống như Arsine không ạ? Dạ, em xin cảm ơn. Bác sĩ Vy câu hỏi cho thầy. So there are two questions for Dr. The first question is for a patient who comes to the hospital early with arsine poisoning. Is there a role for extracorporeal removal technique in reducing mortality? That is the first question. And the second question is, besides arsine poisoning, is there other causes of poisoning that cause massive hemolysis like arsine? Thank you. I think using a chelator, initially, wait, what was the first question again? Repeat the first question, I'm sorry. The first question is the role of extracorporeal removal technique like hemodialysis or CRT in reducing mortality in early cases of arsine poisoning. Is there any role? It depends on the severity of the exposure, and then the hemodialysis probably won't remove the arsenic, but it will restore the balance in the patient with the kidney function that's been impacted. And so that's how I would view that. And the second question is, besides from arsine, is there any substances, is there any poison that cause massive hemolysis like arsine, so that we can have a differential diagnosis? Dạ, trong thời gian chờ đợi thì câu hỏi thứ nhất thì tùy cái mức độ mà ngộ độc của arsine của bệnh nhân, nhưng mà thực ra thì cái lọc máu thì nó cũng không có lấy được cái arsine ở trong máu của bệnh nhân. Cái vai trò lọc máu ở đây nó chỉ gọi là điều chỉnh nội môi rồi điều chỉnh chức năng thận như thôi, để gọi là câu giờ để đến khi mình có những cái phương pháp mà đặc hiệu khác để mà giúp cho bệnh nhân khỏe hơn. Not from a gas exposure, massive hemolysis. This is probably the classic presentation. Nghĩa là chỉ có cái thằng arsine này là nó thường là nó gặp, nó gây cái tăng chứng mà nó điển hình điểm máu, tăng huyết với lại đau bụng là thường là nó. Trong cái câu hỏi của bạn á, thì câu hỏi đầu tiên là có dùng cho là gì lọc máu để mà loại trừ hay không, thì chúng ta đừng có hiểu lầm là tất cả những cái độc chất đều phải sử dụng lọc máu để nó sẽ lôi ra được hết nha, các bạn đừng có hiểu nhầm điều đó. Tại vì tùy theo cái cơ chế gây độc là cái gì thì lúc đó chúng ta sẽ giải độc theo cái
cơ chế đó, chứ không phải là độc chất nó chạy vô người các bạn nó nằm như đó. Giống như vậy khi cho các bạn lọc, các bạn lụm ra, không phải vậy, đừng có tưởng tượng giống vậy. Khi nó chui vô trong mô nó nằm thì các bạn không bao giờ lọc ra được ha. Nó nằm trong mô sao các bạn lấy ra, lúc đó các bạn phải dùng cái chất gì đó. Ví dụ trong tình huống này các bạn phải dùng chelation để lôi cái chất độc đó từ trong mô lôi chui ra ngoài thì các bạn mới thải cái đó ra ngoài được. Chứ nó đâu có nằm trong máu của các bạn đâu, nó nằm xét nghiệm trong máu, không có nghĩa là nó sẽ chính xác để nằm hết trong mô, thì cái trong máu cái kết quả con số cũng không có đúng. Cho nên không có nghĩa là trong máu thấp. Tại vì trong những tình huống này các bạn sẽ thấy thầy Bronstein cũng nói là cái nồng độ trong máu mà các bạn check thấy arsenic trong những ca này nó thấp, nó đâu có cao. Không có cao không có nghĩa là nó không bị ngộ độc, nó không nghĩa là bị nhiễm độc. Hoàn toàn chúng ta dựa vào xét nghiệm ta nói thì nó sẽ bị sao. Nên chúng ta phải nhìn toàn cảnh bức tranh của bệnh nhân chúng ta mới ra được cái chẩn đoán. Chứ các bạn chỉ nhìn vào duy nhất một cái xét nghiệm thì các bạn sẽ chẩn đoán sai hoặc là bị nhầm lẫn đi. Cho nên trong cái tình huống này cái cơ chế mà nó thấy cũng sẽ khác, và nên nó là một cái kim loại nó gắn vô chứ không cái cơ chế nó làm cho bị tán huyết. Cho nên chúng ta không thể nào ta lụm nó ra giống như bình thường lọc máu lụm không đâu, never, cannot. Yeah, the answer is cannot. So nó dùng có nghĩ là sẽ lọc máu ra, chứ hồi cho nó là cái gas, cái khí gas nữa, mà nó cái cơ chế gây độc hoàn toàn khác. Chúng ta đâu thể nào chúng ta lọc ra được, nó tác động. Lúc đó cái bệnh nhân mình đã bị tán huyết, các bạn phải lo cái chuyện đó là bệnh nhân có thể chết vì tán huyết, và lúc đó cần đi lọc máu, đưa thêm heparin vô đủ thứ trên đời đấy, còn bệnh nhân mình chết lẹ hơn, đúng không? Cho nên cái điều đó là cái quan điểm mà các bạn bị nhầm lẫn và dẫn đến thực hành lâm sàng mình sẽ là cho bệnh nhân nặng hơn và khi bệnh nhân tử vong do chính lỗi của bác sĩ gây ra, mà do mình không có hiểu đúng cái cơ chế. Rồi trong cái câu hỏi tiếp theo thì trong cái gas thì không có cái khí nào khác nó có thể gây tán huyết nặng, thì là chỉ có mình Arsine thôi.